Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Bienvenue également aux nouveaux abonnés, merci. Aujourd'hui dans notre série des grands aéroports, nous allons décoller de Nice pour aller nous poser à Ajaccio. Nous serons à bord de ce superbe Airbus A330 de chez Air France. Un vol Home 66 Alpha Uniform Mike 66. Et l'avitaillement est pratiquement fini, je prépare l'avion et je vous reprends après. Wind 180 at 5 variable 100 to 250, visibility more than 10. Sky clear, temperature 26, dew point 14. Altimeter 2994. Ok, toutes les portes et trappes sont fermées. Nous pourrons nous connecter. Serrez le frein de parc. Tracteur connecté et broche bypass insérée. Relâchez les freins de parking. Nous commençons le repoussage. Vous pouvez lancer les moteurs.
tracteur stand-by. C'est retiré. Attendez mon signal sur votre gauche. Merci et bon vol.
Enfin, Nissan Mike 66 autorisé décoller.
frontière et je vous reprends un petit peu avant d'arriver sur Ajaccio. Voilà. Et on est prêt d'arriver là.
Alpha Uniform Mike 66, la piste dégagée. chers amis, pour ce vol qui nous aura conduit de Nice à Ajaccio.
Et bien voilà, chers amis, pour cette étape qui nous aura conduit de Nice à Ajaccio. A bientôt pour de nouvelles aventures.